Welcome to Brindavan, a Parthasadi family Samarpanam to our beloved parents, a space for enjoying Vaishnava Sampradaya, slokas, songs, Divyadesa Pasarams and much more. Today, July 31st, 2022, we will celebrate Thiru Purva Palguri Nachatram Kodiya வெகு சிறந்த நாள். ஆண்டாள் நாச்சியார் அவதரித்த நாள். சூடி கொடுத்த நாச்சியார் வில்லிபுத்தூர் விட்டுச்சித்தன் செல்வமாள் ஆண்டாள் அவதரித்த நாள். We dedicate this to our parents, Rajalakshmi and Srinivasa Iyengar and Kamala and Seshadri. Our mission of Brindavan will focus on 4 pathways to Vaishnavadubhavam: Pasurams and Slokas in Santai form, Pasurams and Slokas as music, Divya Kshetra Mahimai and classical art forms. Ramanuja Daya Patram Jnana Vairagya Bhushanam Srimad Venkatanathaaryam Mande Vedanta Desikam Sri Sailesa Patram Deepatyadi Gunathamam Yatindra Pravanam Mande Ramyajamataram Munim. Our sincere pranams and dhanyavad to Sriman Ramkumar Seshadri Swamin for teaching us Tirupavai Pasurams and Upadesratanamalai of Manavala Maunigal. Our thanks are due to Aarti Parthasarthi for offering her Nadaseva on the Veena with Tirupavai song Malai Manivanna and Andal Tirukkalyanam song Malai Mattinal. Our sincere thanks to Kutti Sweta Sudarsan for the Prabandhasaram of Swami Desikan on Andal Nachiyar. She has sung it very beautifully. The following organizations have provided a wealth of knowledge on the internet for us to enrich and enjoy, some of which have been used here: Vaishnava Sampradayam, Acharya.org, Anudinam.org, Prapatti.com and Agastya.com. Today we celebrate Thiru Purva Palguri Nachatram Kodiya Subhadinam in accordance to the Avatara Vaibhavam of Andal Nachiyar, who is one of the 12 Alvars. She is also known as Kodai Nachiyar, Amukta Malyada, and she was found in the Tulasi Vanam of Srivilliputturu temple, Nandavanam, by Periayazhwar. Andal is the incarnation of Bhuma Devi and is well known for her masterpieces, which are part of the 4000 Nalayira Divya Prabandham or Arulichayal. Her works are Tirupavai and Nachiyar Tirumazhi. Andal spent her whole life worshipping Lord Vishnu and composing poems about the Lord. She spent her time thinking that she would get married only to Lord Vishnu and no other earthly person. The first we will see Andal Tirunakshtraniyan Karkate Purva Palgunyam Tulasi Kanadodvaham Pandye Vishwambaram Godam Vande Sri Ranganayakim, which means that she was born in the Purva Palguni or the Purva Nakshatram. She was found in the Tulasi Vanam. She is the Goda, and she is also called Ranganayaki. This is Andal's Jadagam. It is Taya's Jadagam, Bhuma Devi, so it is very sacrosanct. We will now sing the
Sthala Mahimai or the Andal Avatar Sthala Mahimai, the glory of Srivilliputturu. கோதை பிறந்த ஊர் கோவிந்தன் வாழும் ஊர் சோதி மணிமாடம் தோன்றும் ஊர் நீதியால் நல்ல பக்தர் வாழும் ஊர் நான்மறைகள் ஓதுமூர் வில்லிபுத்தூர் வேதக்கோனூர் பாதகங்கள் தீர்க்கும் பரமன் அடிகாட்டும் வேதமனைத்துக்கும் வித்தாகும் கோதை தமிழ் ஐந்தும் ஐந்தும் அணியாட மானிடரை வையம் சுமப்பதும் வம்பு. The place Srivilliputturu is very blessed because it is the avatar sthalam of Periayazhwar and Andal. This song tells the glory of Srivilliputturu. Thank you, Sweta, for the Natha Kaikarya by singing the Pravadasaram of Swami Desikan on Andal Nachiyar. Namaskaram. My name is Shweta Sudarshanan. On the occasion of Adipuram, I will be singing the 10th Pasuram in Prabandhasaram set to the Ragam, Mohanam, Talam, Adi. வேயர் புகழ் வில்லிபுத்தூர் ஆடிப்புறம் வேயர் புகழ் வில்லிபுத்தூர் ஆடிப்புறம் ஆடிப்புறம் திருவாகடிப்புறம் வேயர் புகழ் வில்லிபுத்தூர் ஆடிப்புறம் மேன்மேலும் மிக விளங்க வீட்டூச்சித்தன் வேயர் புகழ் வில்லிபுத்தூர் ஆடிப்புறம் மேன்மேலும் மிக விளங்க வீட்டூச்சித்தன் தூய திருமகளாய் வந்தரங்க நார்க்கு துழாய் மாலை முடிசூடி கொடுத்த மாது தூய திருமகளாய் வந்தரங்க நார்க்கு அரங்க நார்க்கு திருவரங்க நார்க்கு துழாய் மாலை முடிசூடி கொடுத்த மாது நேயமுடன் திருப்பாவை பாட்டாரைந்தும் நீ உரைத்த தேயொரு திங்கள் பாமாலை நேயமுடன் திருப்பாவை பாட்டாரைந்தும் நீ உரைத்த தேயொரு திங்கள் பாமாலை ஆய புகழூருடன் 43 அன்புடன அணியன கருள் சேனிய ஆய புகழூருடன் 43 அன்புடன அணியன கருள் சேனிய அருள் சேனிய அருள் சேனிய அன்புடன அணியன கருள் சேனிய. Thank you. Swami Desikan starts Godastuti with the following verse. Sri Vishnu Chitta Kulanandana Kalpavallim Sri Rangaraja Harichandana Yoga Drishyam Sakshat Chamam Karanaya Kamalamivanyam Goda Mananan Yes Saranam Prabhatye Sri Vishnu Chitta Kulanandana Kalpavallim Sri Rangaraja Harichandana Yoga Drishyam Sakshat Chamam Karunaya Kamalamivanyam Goda Mananya Saranam Prabhatye. Swami Desikan here says that I pay my obeisance to
Vishnu Chitta or Periayazhwar's Chella Kurandai daughter Kodutha Nachiyar or Andal Nachiyar, she who's always thinking of Rangarajan or Srirangam, Ranganathan as her husband. Manavala Mamanigal in his Upadesarathana Malai sings about Andal thus. ஆழ்வார் திருமகளார் ஆண்டாள் மதுரகவி ஆழ்வார் எதிராசம் இவர்கள் வாழ்வாக வந்துதித்த மாதங்கள் நாள்கள் தம்மின் வாசியையும் இந்த உலகோர்க்கு உரைப்போம் யாம். இன்னோ திருவாடி பூரம் எமக்காக வன்னோ இங்கு ஆண்டாள் அவதரித்தாள் குன்றாத வாழ்வான வைகுந்தவான் போகம் தன்னை இகழ்ந்து ஆழ்வார் திருமகளாராய். பெரியாழ்வார் பெண் பிள்ளையாய் ஆண்டாள் பிறந்த திருவாடி பூரத்தின் சீர்மை ஒரு நாளைக்கு உண்டோ மனமே உணர்ந்து பார். ஆண்டாளுக்கு உண்டாகில் ஒப்பு இதற்கும் உண்டு. 5 குடிக்கோர் சந்ததியாய் ஆழ்வார்கள் தம் செயலை விஞ்சு நிற்கும் தன்மயலாய் பிஞ்சாய் பழுத்தாளை ஆண்டாளை பத்தியுடன் நாளும் வழுத்தாய் மனமே மகிழ்ந்து. ஸ்ரீ ஆண்டாள் திருவடிகளே சரணம். அரங்கன் மௌலி சூழ்கின்ற மாலையை சூடிக் கொடுத்தவள் தொல்லருளால் வாழ்கின்ற வள்ளல் ராமானுசன் என்னும் முனியே. கமலமுடன் வில்லி புத்தூர் விளங்க வந்தாள் வாழியே. காரார் நற்றுழாய் கானத்து அவதரித்தாள் வாழியே. விமலமாம் திருவாடி பூரத்தாள் வாழியே. விட்டு சித்தன் வளத்தெடுத்த இளங்கிழையாள் வாழியே. அமலத் திருப்பாவை ஐயாறு அளித்தருள்வாள் வாழியே. ஆக 105 வைத்தாள் வாழியே. அமுதனாம் அரங்கற்கே மாலையிட்டாள் வாழியே. ஆண்டாள் தம் இணையடிகள் அனவரதம் வாழியே. This is another Vali Tirunamam for Andal, which is recited very commonly in all the temples. திருவாடி பூரத்து ஜகத்துதித்தாள் வாழியே. திருப்பாவை 30 செப்பினாள் வாழியே. பெரியாழ்வார் பெற்றெடுத்த பெண்பிள்ளை வாழியே. பெரும்பூதூர் மாமுனிக்கு பின்னானாள் வாழியே. 143 வைத்தாள் வாழியே. அங்கேற்கே கன்னியகந்தரித்தாள் வாழியே. மறுவாரும் திருமல்லி வளநாடி வாழியே. வன் புதுவை நகர்கோதை மலர்பதங்கள் வாழியே. Andal's very popular work, Tirupavai, is recited during the month of Margazhi. It has 30 verses and it is part of the Nalayira Divya Prabandham or Arulichayal or Alvar's works. It is recited during the month of December and January, from 15th December to 15th January. It is Pavai Nombu or a Nombu which Andal is taking along with her friends or people in her town, and how she does Sharanagati to Perumal and says, "You are the only one who can give us salvation." And she very clearly says, "Narayanane namakke parai tharuvan." Narayanan mattumdhaan namakku parai tharuvan. There is nobody else who can give us moksha. All the songs are in praise of Lord Vishnu or Krishna.
Thank you, Aarti, for the wonderful rendering of Male Manivanna, the 26th Pasuram of Tirupavai. Thank you to her Guru, Srimati Sumamala Devalapalli, for having taught her this song. Neela Tungasthana Tati Suptam Udbodhya Krishnam Paratyam Swam Siddhi Sadas Sirassityam Adhyapayanti Svochishthayam Srajinigalitam Yabalat Kritya Bhunkte Goda Tasye Nama Idam Bhuya Eva Astu Bhuya அன்னவயல் புதுவை ஆண்டாள் அரங்கற்கு பண்ணு திருப்பாவை பல்பதியம் இசையால் பாடிக் கொடுத்தாள் நற்பாமாலை பூமாலை சூடிக் கொடுத்தாளைச் சொல்லு சூடிக் கொடுத்த சுடற்கொடியே தொல்பாவை பாடி அருளவல்ல பல்வளையாய் நாடினி வேங்கடவர்க்கு என்னை விதி என்ன இம்மாற்றம் நாம் கடவா வண்ணமே நல்கு. Now we will see Nachiyar Tirumazhi. This is a very brief introduction to Nachiyar Tirumazhi. It has 143 verses. 143 தாழ்வாழியே, we said that before. This is a part of Nalayana Divya Prabandham. Here, Andal expresses her restlessness and eagerness to get married to Lord Krishna or Ranganatha. She imagines and describes how her husband would be, Sriman Narayana would be, to her friends. Of these, the very popular verse, Varanamayiram, is sung during all Sri Vaishnava Brahmin weddings. This Nachiyar Tirumazhi is organized in 14 parts. Now we see the first Adivara for all of these 14 conglomerations. Each one has about 10 to 11 or 12. First one is Thayyuru Tingal Namam Ayiram கோழி அழைப்பதன் தெள்ளியார் பலல் மன்னு பெரும்புகழ் வாரணம் ஆயிரம் கற்பூரம் நாருமோ விண்ணீல மேலாப்பு சிந்தூரச் செம்பொடி கார்கோடல் பூக்காள் தாம் உகக்கும் மற்று இருந்தீர் கண்ணன் என்னும், and it ends with the last verses of it starts with Pattimeinde. Now we'll see Nachiyar Tirumazhi Thaniyan made by Thirukkannamangai Aandan. Allinal Thamare Mel Aranangin என் துணைவி மல்லி நாடாண்ட மடமையில் மெல்லியலாள் ஆயர் குலவேந்தன் ஆகத்தாள் தென் புதுவை வேயர் பயந்த விளக்கு. Here is another Nachiyar Tirumazhi Thaniyan by first Vanamamalaichiyar. கோலச் சுரிசங்கின் மாயன் செவ்வாயின் குணவினமும் சீலத்தனல் தென் திருமல்லி நாடி செழுங்குழல் மேல் மாலைத் தொடை தென் அரங்கருக்கு ஈயும் மதிப்புடைய சோலைக் கிளி அவள் தூய நல்பாதம் துணை நமக்கே. Amukta Malyada is a poetry of 30 verses written by King Krishnadevaraya of the Vijayanagar kingdom. Amukta Malyada means giver of the own garland. Soodi Kodutha Nachiyar. The verses describes the pain of separation, viraham, experienced by Andal, who is described as the incarnate of Lord Lakshmi, the consort of Vishnu. The poem describes Andal beauty and written in Kesadipadam style. Kesa means from
the head to the padam to the foot, starting from the hair all through her body. It's a very beautiful book written in Telugu. The gist of what we have seen till now is just in a few lines to recapitulate. Andal was found as a little baby by Periayazhwar in the Tulsi Vanam in Srivilliputtur. He took her and brought her up as his daughter. She was always thinking of Srirangam Ranganathan, Sriman Narayanan, Kannan, and was yearning to merge with him and none else other than in the earth. She sung 30 songs of Tirupavai and 143 songs of Nachiyar Tirumozhi in praise of Sriman Narayana. She wore the garland that was made for Perumal without her father's knowledge, who was very upset when he came to know of her actions. Perumal then comes in the dreams of the butler and also Periayazhwar and says that he wants the garland worn by Andal only every day. That's why she's called Soodi Kodutha Nachiyar. Ultimately, she comes to Srirangam to get married to Perumal and disappears on entering the Garbhagram. Now, we will conclude this with the song of Malai Mattinal, which is sung in all Sri Vaishnava weddings during the Malai Matris ceremony, and also the Mangalam. श्रीमत्यै विष्णुचित्तार्य मनोनन्दनहेतवे नन्दनन्दनसुन्दर्यै गोदायै नित्यश्री नित्यमङ्गलम् श्रीमत्यै विष्णुचित्तार्य मनोनन्दनहेतवे नन्दनन्दनसुन्दर्यै गोदायै नित्यश्री नित्यमङ्गलम्. Parthasarthi families, Dhanyosmi, Adiyongal Dasoham for joining us in our Thiru celebrations 2022. See you all in our next Vaishnavanubhavam. Thank you, and from Parthasarthi family, please share with like-minded friends the Vaishnavanubhavam on Vrindavan. Adiyongal Dasoham, Parthasarthi Srinivasa and family.